නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මුල් පරම්පරාවේ මොකද බ්‍රිස්බන් වලද? දැන් බ්‍රිස්බන් වල නේද කට්ටියක් ඉන්නේ නැහැ. පර්ත් වල දෙන්න තුන් දෙනා අක්කලා දෙන්නයි. නේ මම ඉතින් කියලා. නෑ නිකන් මේ මෑණියන්ගේ කට්ටිය ඉන්නන්නේ මං උන්න බ්‍රිස්බන් වල කියලා. පර්ත් වල. Also, I found sometimes it's a little bit difficult. I have to choose because I have to. දැන් මේවා දාලාද? හරිද? ඈ? එහෙනම් බොරුවේ වත්තේ කොටේ. එහෙනම් පටන් ගමු නේද? එදා අපි සංයෝජන ගැන සංයෝජන තේරුවේ නැහැ. මේ සංයෝජනීය ධර්ම. So this is a continuation on the last talk. Last time the question was what if Lokan can elaborate on what are the fettering things and the things that are fetters, let's say. So Lokan says, but during that discussion we didn't come to some important points, so Lokan wanted to expand on that. So Lokan said we have many fetters and also many things that fetter. සංයෝජන මේ කියන්නේ දත් සංයෝජන කාටින් අපි ඔය අහලා තියෙනවනේ. So Lokan also mentioned we actually it's good if we understand what is really meant by this so-called fetter or Sanyojana in Pali. So people here are probably familiar with the 10 fetters. That is like the usual list of 10 fetters in the scriptures. සංයෝජනීය ධර්ම හැදෙන තාලේ තමයි හොයා ගන්න ඕනේ. But we need to look how it works together with these things that fetter. සංයෝජනීය ධර්ම ඇහැ කන නාසය ටික. So it's the things that have to do with our senses that are actually the fettering things. එතකොට මේ සංයෝජනීය වලට අයිති වෙන්නේ ඒවා තමයි ඇස් කන නාසය වලින් ඇති වෙන්නේ මේ සිතත් සිතවිලි. So it is because of our senses there are minds and mind factors arising. So those are like especially those are what was meant. සංයෝජන නැති කරන මේ සිත්තුයි චෛතසිකක් තියෙනවා. සංයෝජන හදන සිතත් චෛතසිකක් තියෙනවා. So there are minds and mind factors that are producing the fetters, as well as there are actually some mind factors and minds that are undoing the fetters. Or not producing it. සිත කියන එක පේන ධර්මතාවයක් නෙවෙයි. So now mind is not a visible thing. ඉතින් මේ පේන්නේ නැති ධර්මතාවය එළියට ගන්න මේ සිතේ ගති වලින් චෛතසික වලින්. So this not like apparent thing or in a way invisible thing is brought forth or is made visible in a way by those mind concomitants. දැන් මම මේවා කතා කර ඉන්නවනේ. කතා කර ඉන්නකොට කවුරු හරි මට ඇවිල්ලා හයියෙන් බෑන්න. So now let's say now I am talking to you and let's say somebody came along and scolded me loudly. ඒව ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ නැහැ. එක පාටම ඔන්න ඒකට මේ මට තරහක් හරි මොකක් හරි එළියට එනවා. So something that was not there before might immediately like spring to existence. Let's say it might be anger.
ඔව් එතකොට ඒක කණෙන් හිතෙන නිසා. So that happens because of hearing through the ear. ඉතින් එතකොට මොන සංයෝජනයේද මට හටගත්තේ? So what kind of factor was produced there in me? ඒ උද්දච්චය හට අරගෙන උද්දච්ච සංයෝජන. ඉතින් අවිද්‍යාව උද්දච්ච තටන දේශෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. දේශ සංයෝජනට කාම ව්‍යාපාදයෙන් අතින් ඉවර වෙනවා. ඒකයි. So it was probably actually through the factor of ignorance and restlessness up to the factor of aversion or anger, which was the last one. ඔය ඉතින් Like it මේකට finished with the anger factor. මේකට ගොඩක් උපකාර දේවල් තියෙනවා. But it had some, like many helping factors. මේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ බඩු මුට්ටු වල එවෙන්නේ නම් කිය. දැන් පුට්ටුව පොරලෝසුව. So now let's look at it from another direction. So if we consider things like material things that we have, so we give them different names like a chair, a table, and so on, ඔව් කැමරා, or camera, බෑග් එක. or a bag. මොන එකේ Like that, we like give these labels or names to different things. උණුසුම් බෝතේ. It's like hot water bottle, දැන් ඒකේ සේවති. දැන් thermos flask, no? මල් පෝච්චි. මල් පෝච්චි. It's a flower pot. No? දැන් ඒකේ මේ වගේ දැන් කාර් එකකේ දර ළමයා බල්ලා පූසා ඔක්කොම So දැන් then you have like cars, dogs, cats, children, houses, all kind of. නෑ ඒවට දැන් නිකන් කියනට අයිතිකාරයෙක් නැහැ. So if you just mention them like that, it's like they are ownerless. දැන් ඒ අයිතිකාරයෙක් දැන් ඒවේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා. කන්නඩිය මගේ කන්නඩිය. Or like sense of belonging, but when we take them from another standpoint, the ownership is like implied. So like let's say, this is my pair of spectacles, මගේ පුටුව, my chair, මගේ ගේ, my house, මගේ අම්මා, my mother, මගේ අක්කා, my sister, දැන් මගේ නංගි අයියා ඔය විදිහට දැන් තාත්තා my father, and so on. ඔක්කොම දැන් ඊට පස්සේ මම කියලා ගත්තා. So that is taken with the me. දැන් මම කියලා ගන්නකොට එකතු වෙලා තියෙනවා මේ සංයෝජනේ එකතු වෙලා So when සංයෝජනේ හැදිලා. when it's taken with the notion of me, already the factor has been produced there. දැන් සංයෝජනේ හැදිලා තියෙනවා. ඒ හැදිලා තියෙන සංයෝජනේ මේ වෙන කෙනෙක් මේ එළියට ගන්න පුළුවන්. So that factor that has been already produced can be brought to surface by somebody else. ඕක ආන්නේ ඔබ වහන්සේගේ නෙවෙයි. So maybe saying, Bante, this is not your. මගේ. Like, පුටු. you say like, Bante, this is not your chair, this is my chair. ආන්නේ. So then the factor is brought to surface. ඒතකොට මමනේ ඉස්සෙල්ලා දැන් ඉස්සෙල්ලා මොකක්වත් නැතුව පුටුව. ඊට පස්සේ මගේ ඒකට පුටුව මම වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ පුටුව මගේ වුණා. එළියට. So first there was just a chair. So let's say it was appropriated with that notion of I, and finally even the notion of my or belonging to me, my chair. ඒකට එළියට ආවම දැන් ඔයාගේ වෙන්නේ කොහොමද? ඒක මගේ ඥාන සංයෝජනේ එළියට ආවා. So but when this factor is brought to surface, it is already at this final stage of like my chair. That factor is already there. ඉතින් දැන් ඒවා මේ සංයෝජනේ හැදිලා ඉවරලා තමයි මේ ඔක්කොම වෙලා තමයි ඒක මේ වැටෙන්නේ. So like that, it mostly is kind of mostly understood only
once the fetter has been already produced or already has arisen, and then consequently being brought to surface, so only then it is understood. දැන් කන්නාසාන වලට උමනා කරන බඩු මුට්ටු ටිකනේ ලෝකේ තියෙන්නේ. So, ඒවා ඔක්කොම මේ බඩු මුට්ටු ටික සංයෝජනීය ධර්ම. so ඉතින් ඒක අයිති whatever objects that can be taken through our eyes, ears and so on are actually these fettering things. නිකන් තිබුණාට සංයෝජනීය නෑ. ඒකට මම වැටුණාම මගේ වැටුණාම ඒ සංයෝජනේ හරි. But වැටුණා. they cannot like on their own do the fettering. They need the notion of me. So once that is there, then it's this fettering starts and the fetters are produced. ඔව් ඉතින් ඒවට මේ සිතයි චෛතසිකයි නැතුව බෑ. And that cannot happen without a mind and mind concomitance. ඔව් අපි කියමුකෝ ඒ සංයෝජන ධර්මයේ ඇති වෙන සිතත් නැහැ චෛතසිකත් නැහැ. Again, දැන් ඒක මිටින් අනාගාමී වෙන්න කියන්නේ මේ කියන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නොකිය මේ කියන්න හදන්නේ. මොකද මේ කට්ටිය අනාගාමී ඉන්නෝනේ මෙතන. Sanyojana Dhamma. ඔව් සංයෝජනීයද. So there are some like, but okay, let's put it this way, if I understand correctly what I was saying, but sometimes it can be that there are things that are not fettering, like the fettering cannot happen. දැන් ඉතින් මේ කාම රාගය කියන එක අපි ළඟ තියෙන එකක් නේ. So this sensual attachment or passion is something that is always like nearby. ඒකට සංයෝජනීය තියෙනවා ඒක අපිට. We have it on ourselves. So there is the fettering. ඔව් ඒක එළියට ගත්තා එළියට ආවන් පස්සේ සංයෝජනේ පේනවා. So if it's like brought to surface, then that fetter is understood. දැන් අපිට අනෙක් වෙලාවට අපි හුඟක් හොඳයි. But at other times, it can eliminate. ඔව් තරහ නැහැ If the මොකක්ද. fetter is not kind of brought to surface or like uncovered in a way, we might see being doing quite well, like being very like balanced and harmonized and without color. තරහ එන්නේව නැහැ. Like seemingly we are free from anger and free from other problems. තියෙන වැඩ කරන්නේ. So the anger is still there. Actually, it's just not like acting or functioning at the moment. ඔව් ඊට පස්සේ ඒක වැඩ කරපුවාම සංයෝජනයකින්. So when it is working, then you can talk about the fettering. ඔව් මේවා ඉතින් මේ ඔය 10ම අපි ළඟ තියෙන ඒවා. So actually, all those 10 fetters or the list of the 10 fetters, there are things that are always near to us. ඔව් දැන් සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක. Or you can see we have those. So the first of them is personality view. ඔව් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් අපිට. So there are many things like that. ඔව් ඉතින් ඒක සෝතාපන්න වුණා කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන. So now, in the case of a stream enterer, this so-called personality view is not there any longer. ඉතින් සක්කාය දිට්ඨිය නැත්තම් අර සක්කාය දිට්ඨිය ළඟ හට සක්කාය දිට්ඨියන මේ චිත්තජයසික ටික නැහැනේ. So as a result also, whatever minds and mind concomitants that normally are combining or have something to do or anything to do with personality view are also not arising anymore. ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච නිසා එන්නේ. දැන් නැති වුණා දැන් එන්නේ. දැන් ඒ ක්‍රියාත්මක නැහැ. ඒ සංයෝජනේ ක්‍රියාත්මක නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච නිසා අපිට මොකක් හරි කිව්වම බුදුහාඳෝ දහම මොනවාද වෙච්චා දැන් අපි මේ තරහක් යනවා. එතකොට දැන් සක්කාය දිට්ඨිය නැති වුණාන් පස්සේ එතන සක්කාය දිට්ඨියකට යටි වෙන සිතිවිලි නැහැ. සිතත් නැහැ සිතිවිලි චෛතසිකත් නැහැ. So before, let's say somebody, because we are Buddhists, so if somebody says something offensive to Buddhists or something, we might get angry because we have the personality. ඔව් සක්කාය දිට්ඨිය සංයෝජනය. But for a stream enterer, because the personality is forever eradicated,
whatever kind of minds or mind factors that has anything to do with personality, That's you are no longer available. So that anger, being angry about those things does not happen. සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වෙන චිත්තජයසිත ටික සංයෝජනීය එකට. So this comes with those mind factors and minds that are connected with the somehow connected with the personality are the factoring things. ඔය සංයෝජන සේදකයේ මෙහෙමයි. So it's like that for all the 10 factors. It is like that. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So then arises a question. ඔය දැන් මේ සංයෝජන බෙදලා තියෙන උද්දාම් භාගය, අදෝ භාගය කියලා. So generally those 10 factors, they are categorized as, in English they call them lower factors and higher factors, which is really, we don't have any better translation, so let's leave it like. ගව්‍යව බඳින කතාවක් තියෙන සංයුත්තනිකයි. So then there is the top, the simile of the two oxen bound together. ටික නිපාතේ තියෙන නේද? තමලකට. හා? අර මෙහෙ බැඳලා බුද්ධියගෙන තියෙන්නේ පිට. ඒ වගේ 6 දෙනෙක් විතර ඉන්න ගිය අංගුත්තර නිකායේ තියෙන්නේ. Sorry. Correction, there is another simile about oxen, cows. ඒක තියෙන්නේ සමචිත්ත පරියාය කියලා තියෙනවා. මන් ලියලා සමචිත්ත පරියාය නම් ඒකේ තියෙනවා. දැන් ඒතන මේ රූප රාග සංයෝජන තියෙනවනේ. හා? ඒ ගැන අපිට හිතන්න දෙන්නේ හිතන්නත් බෑ. මේ කාම ලෝකේ තියෙන සංයෝජන ටික ගැන අපිට හිතන්න පුළුවන්. බන්තර ඕරම්බ වගේ අර ගොරෝසු ඒවා කිව්වොත් ඒක කමක් නැහැ. කමක් නැහැ ගොරෝසු තමයි. So now I mentioned I am not happy about the lower and higher factors because it might give you like idea that the lower factors are not so troublesome, but they are actually the very rough gross ones. So it's like the higher factors are about more subtle things. So Lokam said the factor number 6 and 7, they are called attachment to fine material and non-material, which is actually the jhanic attainments. So for us it is something beyond our field of experience, so we actually don't know even how to think about those properly. $12 විතර මතකයේ තියෙනවා. සමචිත්ත වාක්‍ය බලන්න. ඉතින් ඒ රූප රාග සංයෝජන තියෙනවනේ. ඒක ඉතින් අපිට අදාළ නැහැ. So once again it's like these two factors, that is the first two of the so-called high factors, this attachment to fine material or rupa and non-material arupa, ek jhana thamai. ධ්‍යාන That means the fine material jhanic attainments and non-material attainments. This is really something that is not really kind of for us or relevant to us really. ඉතින් ඒ වගේම හදාගත්ත එක්කෙනාට ඒක සංයෝජනයක්. So it is for somebody that has those that the talk about the factors and factoring is applicable actually. දැන් අපිට ධ්‍යාන නැති නිසා සංයෝජන කතාව නැහැ. ධ්‍යාන බොහොම අමාරුවෙන් හදාගත්තාන් පස්සේ තමයි සංයෝජන. In us most probably there are no jhanic attainments, so we cannot talk about the factors. If somebody manages to attain or acquire some සමචිත්ත පරියාය නමින් නැහැ නේද? හොයාගන්නවා. මේ පැත්තෙන් So if somebody with great difficulty manages to have or attain absorption, then
one can start talking about factors, or the factor relevant to that. සමචිත්ත No, පරිඥා. no, no. ඒ කියන්නේ සමහර ගවයෝ බැඳලා ඉන්න තැන හිතා ගන්නවා, සමහරට ඒකෙන් ඈත හිතා ගන්නවා. No. Mainly, you can try to find it through the index of similes. So Lokan is trying to find a sutta in Anguttara Nikaya which is like relevant to this, what was being discussed. පැත්තෙන් හොය බලන්න ඕක එකම නේද නෑ මේක තමයි දැන් ඕකේ අර අංක විතරයින් දාලා තියෙනවා, නම දාලා නැහැ නේ. නම දාන්නේ මම අර පිටිපස්සෙන් බැලුවේ ඒකයි මේ පිටිපස්සෙන් බලලා හොයන්න පුළුවන් ඉනිතට හොයන්න පුළුවන් දෙක හා මම එක පොතක මෙහෙම ලකුණු කරලා තියෙනවා ඒ පොතනේ ඒ පොතනේ ලකුණු කරපු පොතක් තියෙනවා චිත්ත පරියාය කල්යාණකාරී කල්යාණං නිපාබාල සත්තකාර සමාධියාය චූල දේව පුද්ගල පුද්ගල චිත්ත ධම්ම නිර්වාණ ඉතින් පස්සේ ඔය මේක දැන් බෑ හොයාගන්න විනිතර පුළුවන් ඒ කියන්නේ අර අජත්ත සංයෝජන පුද්ගලයා කවුද කාර්යය? ඔව් ඒක තමයි ඕකේ තියෙන්නේ එන වැරදි පොතක් බලන්න ඒකනේ මේකේ තියෙනවා ඒ පිටුවේ. ඕකේ තියෙන ඔය මම පෙරලා දුන්නේ. හරි හරි ඒ සූත්‍රය තමයි ඒවෙම හරි හරි මේ තියෙන සාවත්‍යං විහෙරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමනේ තේන කෝපන සමේන ආයතන සාරිපුත්තෝ සාවත්‍යං විහෙරති කුබ්බාරාමය 2:1:4:5 2:1:4:5 කුබ්බාරාමේ මිගාරමාත් සත්‍රකෝ ආයස්මා සාරිපුත්තෝ බික්ඛු ආමන්තේසි මේක තමයි ලියන්නේ නසුන කොයිලත් එදි පොතක් අරගෙන දාගෙන බලන්න ඉතින් බලාපන්කෝ ඔව් ඔක තමයි වැඩි පොත් බලන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑ අනික කලවම් වෙලා අනිත් ඒවාට යන්න නිකම්ම හිටියනම් ලේසිය වැඩි නේ හරි හම්බුණාද විනි හොඳයි So it is in Sanyojana number 36 in the book of tools in Anguttara Nikaya. In the English translation, the page number is 155.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was dwelling at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's park. Now on that occasion, the Venerable Sariputta was dwelling at Savatthi in Nigara Mata's mansion in the eastern park. There the Venerable Sariputta addressed the bhikkhus. Friends, bhikkhus, friend, those bhikkhus replied. The Venerable Sariputta said this: Friends, I will teach you about the person fettered internally and the person fettered externally. මේ ලියලා තිබිලා තියෙනව නෙමෙයි. Listen and listen closely, I will speak. Yes, friend, those bhikkhus replied. The Venerable Sariputta said this: And who, friends, is the person fettered internally? Here a bhikkhu is virtuous, he dwells restrained by the patimokkha, possessed of good conduct and resolve, seeing danger in minute faults, having undertaken the training rules, he trains in them. With the breakup of the body after death, he is reborn in a certain order of devas. Passing away from there, he is a returner, one who returns to this state of being. This is called the person fettered internally, who is a returner, who returns to this state of being. And who, friends, is the person fettered externally. Here a bhikkhu is virtuous, he dwells restrained by the patimokkha, possessed of good conduct and resolve, seeing danger in minor faults, having undertaken the training rules, he trains in them. Having entered upon a certain peaceful liberation of mind, he dwells in it. Is the breakup of the body after death, he is reborn in a certain order of devas. Passing away from there, he is a non-returner, one who does not return to this state of being. This is called the person fettered externally, who is a non-returner, one who does not return to this state of being. Again, friends, a bhikkhu is virtuous and so on. Having undertaken the training rules, he trains in them. He is practicing for disenchantment, his sensual pleasures, this passion towards them, and for their cessation. He is practicing for disenchantment, the states of existence, for this passion toward them, and for their cessation. He is practicing for the destruction of craving. He is practicing for the destruction of greed. This is the breakup of the body. After death, he is reborn in a certain order of devas. Passing away from there, he is a non-returner, one who does not return to this state of being. This is called a person fettered externally, who is a non-returner, one who does not return to this state of being. Then a number of same-minded deities approached the Blessed One, paid homage to him, stood to one side, and said to him, Bhante, at Migara Mata's mansion in the eastern park, Venerable Sariputta is teaching the bhikkhus about the person fettered internally and the person fettered externally. The assembly is thrilled. It would be good, Bhante, if the Blessed One would approach the Venerable Sariputta out of compassion. The Blessed One consented by silence. Then, just as a strong man might extend his drawn-in arm or draw in his extended arm, the Blessed One disappeared from Jeta's Grove and reappeared at Nigara Mata's mansion in the eastern park, in the presence of the Venerable Sariputta. He sat down in the seat that was prepared. The Venerable Sariputta paid homage to the Blessed One and sat down to one side. The Blessed One then said to Venerable Sariputta, Here, Sariputta, a number of same-minded deities approached me and so on. The Buddha repeats the whole thing. So, those deities, 10, 20, 30, 40, 50, even 60 in number, stand in an area as small as the tip of an oar. Yet, do not encroach upon one another. It may be, Sariputta, that you think, surely it was there that those deities developed their minds in such a way that 10 and so on
even 16 numbers stand in an era even as small as the tip of an owl, yet do not encroach upon one another. But this should not be regarded in such a way. Rather, it was right here that those deities developed their mind in such a way and so on. Therefore, Sariputta, you should train yourselves thus. We will have peaceful sense faculties and peaceful minds. It is in such a way that you should train yourselves. When you have peaceful sense faculties and peaceful minds, your bodily action will be peaceful, your verbal action will be peaceful, and your mental action will be peaceful. Thinking, we will offer only peaceful service to our fellow monks. It is in such a way, Sariputta, that you should train yourselves. Sariputta, those wanderers of other sects are lost, who did not get to hear this exposition of the Dhamma. They are upama avine. උපමාව නෑ මේකේ අට කතාවට දැන් තියෙන. Ah, ඒක තමයි මේකේ. හැබැයි ඉතින් දැන් ඒ වගේ නෑ. ඉතින් මේ සමජිත්ත පරියය සංයෝජන හැද සංයෝජන පවතින ක්‍රමය මේකේ කියන්නේ. සංයෝජන දැන් මේක හදාගන්න සංයෝජනීය ධර්ම. ඉතින් මේක සංයෝජනීය ධර්ම මේක හදාගන්න. ඒකය සීලභාවෝති සමාදාය සික්ඛා සම්පන්න. ඒතකොට දැන් අපිට ආජ්ජත් සංයෝජනයි බාහිර සංයෝජනයි. අපි ළඟ තියෙන ආජ්ජත් සංයෝජන නේද දැන් බලන්න. so this is talking in some detail of the things that were discussed about the factoring things and the factoring. ආධ්‍යාත්මික සංයෝජනයි පුද්ගලයා කාර්ය සාධනේ මානදෙන සිල්වත්තේ පාතිමෝග සංවදයෙන් සංයුත වේ ආග ආචර ගෝචර සම්පන්න වේ අල්ප මාත්‍ර වූ පරදේ බියදන්නා සුළුය මේ කට්ටිය තමයි ශික්ෂාපදෙන් මොනවටගෙන සමාදා හික්මේ එත මේ කාබොන් මරණින් මත එක්තරා දේවනිකාය එයින් චුත වූයේ ආගාමී වූයේ මේ මිනිස් බවට එන්නේ වේ. අපි කම්මන්නම් කැමති ඒකට දැන් මේක අද මාත් ඉපදුච්චම දාන ටිකක් අද්දෙන් දෙගෙනෙක් නේ ඉතින් මාල්ලිකාමයි නිවෙච්ච පුවා. So Lokam's kind of cracking a joke saying that he mostly likes this first group which just is training and so on, because if people are like that, at least we will get some arms for our food and so on. වර්දේ අනිත් එක්කෙන බාහිර එක්කෙන එතකොට සමාදන්න හික්මේ හිත මේ එක්තරා සාන්ත චිත්ත විමුක්තියකට පැමිණ වාසය කරයි. The first person is training and so on, but it does not go beyond this kind of. මේ එයා ඉතින් කාර්ය සාන්ත චිත්ත විමුක්තියකට පැමිණලා Internally fettered one. So whereas the second, the externally fettered one, also on top of the training in the restraint, attains this peaceful abiding. ඉතින් එයා මෙහෙ ඉන්නේ. එයා මේ පැත්තට ඉන්නේ. කියන්නේ ආයේ මේ කාම ලෝකෙට. So that person does not come like this kind of now outside of the sensual realm. මේ දින් දිත්තේ පැමිණ වාසය කර හිත මේ කාබොන් මරණින් මතු එක්තරා දේවනිකායට දෙන්නේ. එහෙයින් සුත වූයේ මිනිසත් බවට නොයන්නේ ආනාගාමී වේ. එන්නේ මේ හිත මේ මිනිස් බවට නොයන්නේ බාහිර සංයෝජන ඇති පුජ්‍ය ඇති අනාගම පුද්ගලයයි කියනු ලැබේ. බාහිර සංයෝජන තියෙන. ඉතින් ලැජ්ජාත සංයෝජන තුන හැබැයි ඒ ගිහින් ආපහු එනවා. දැන් මෙයා එන්නේ බාහිර සංයෝජන. So the first one, the internally fettered one, that like is undertaking mainly the virtue and restraint, but without reaching these lofty states. After that, might again probably reappear in this in the sensual realm. So whereas the second one
is called a non-returner, that means he is not ever going to return into sensual sphere. එතන මේ ඒ කට්ටිය මේ අනාගාමී පුජ්‍යලෝ ගැන තමයි දිගටම කියන්නේ කීප දෙනෙක් ගැනම. අර විදිහටම ඉන්නවා. අනෙක් මහන්නේ මේ සිල්වත් වේ ශික්ෂාපද සමාහිග්නේ කාමයන්ගේ නිර්වේදය නිබ්බිදාව තියෙනවා විරාගය තියෙනවා නිරෝධය තියෙනවා පිළිපන්නේ ත්‍රිවිධ භවයන්ගේ නිර්වේදය නිබ්බිදාව පිණිස විරාගය පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ වේ. එත්මේ පංචකාම ගුණික වූ කෘෂ්ණා ශේ කිරීම පිණිස පිළිපදින්නේ. එතමේ භව ලෝභය ශේ කිරීම පිණිස පිළිපදින්නේ වේ. එතමේ කාබුන් මරුණින් මත්තේ එක්තරා දේව නිකායක උපරි එයින් චුත වූයේ මේ මිනිස් බවට නොඑන්නේ අනාගාමී බාහිර සංයෝජනමයි තමයි. So then there is the third case, which is also called a non-returner, somebody that is fettered externally. So that one also has the beginning, the training is the same way, but instead of attaining and dwelling in those peaceful abidings, he is training like further. Then there is like bunch of different things mentioned. It's about dispassion, cessation towards sensual sphere, and trying to eradicate cravings for sensual sphere as well as for all kinds of existence. So this kind of things. So that kind of person as a result also is a non-returner that does not return to sensuals. එතකොට මෙහි ඉන්න කට්ටියයි මෙහි ඉඳගෙන මෙහි සංයෝජන තියෙනවා. මේ සංයෝජන තියෙද්දී කාමරාග ව්‍යාපාද නැති කරලා නැහැ ඉතින්. එහෙ ඉපදිලා තියෙනවා ධ්‍යානවල. කාමරාග සංයෝජන මේ යටපත් කරලා එහෙ ඉපදිලා. ඔව් කඩලා නැහැ. So the first one, while being here, seemingly even the sensual attachment or anger might have been like suppressed and even seemingly non-active, but they have not been eradicated. So they were just temporarily like inactive maybe, but because they have not been eradicated, that's when the first person is not called a non-returner, he is called a returner. So as a result he returns again to the sensual sphere. එයා මෙහෙ තමයි ඉන්නේ. මේ තමයි සංයෝජන ටික තියෙන්නේ. So but the talk is යටපත් කරලා ඉතරනේ. the talk is what is happening now, not in the future. So even now the factors have been only suppressed, not really eradicated. ඔය ඉතින් ඉන්නවා తాවකාලික වගේ ඉන්න පුළුවන් කලා. So one can stay like that temporarily, be like that. ඉතින් දැන් මේවා ඉතින් අපිට මේ ඒ වැඩක් නැහැ නේ කියලා සංයෝජනය කියලා කියන්නේ මොනවද කියන එක විතරක් දැනගමු. සංයෝජන කියන එක විතර තේරුම් ගත්තාම ඇති. So Lokam said something like, so even if you might think this is too much for you or something, if you get some understanding what these factors are about, that is it. සංයෝජන නැති කරන මේ මාර්ගයක ගියේ නැත්තම් සංයෝජනයක් හැදුනොත් ඒ සංයෝජනෙන් කොටට එන්න බෑ. ඒ වගේ සංයෝජන කියන්නේ දා රූප රාග අරූප රාග සංයෝජන හරි අමාරු කොටට එන්න. So anything short of path knowledge, so let's say if you don't manage path knowledge, the factors are still kind of potentially endangering you, and once the factors has been produced, you are kind of within their reach or something like that. සංයෝජන තිබුණේ හදාගත්තා. So factor that was not there before has been produced. මේක ඕමනනේ හදාගත්තා. මහන්සි වෙලා මහන්සිලා හදාගත්තා. So actually the councils
and it was produced on purpose with a lot of effort being exerted. දැන් එහෙම එකන්නේ අර කවුද බෝල්තන් වහන්සේ වත්තට ගත්තේ? අසිතාපතේ. අසාරින්දත් දැන්. So the Lokamlu, this is a good illustration for that. There was this ascetic Asita who was a spiritual advisor of the bodies, like Prince Siddhartha's father's spiritual advisor. So now he was attainer of these material attainments. So that's why when Bodhisattva was born and brought to the spiritual advisor to give some prediction or something, he was laughing and crying because he understood this baby is going to become the Buddha. But he was crying because he was also aware that he won't be himself able to like let go of this attachment to these material attainments, and as a result he won't get to meet the Buddha. දැන් ඉතින් මේ බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් දැක්කනේ දැකලා ඉනාවෙලා ඉතින් ටික දවසකින් මැරෙන්න ඇතිනේ. අපි කියමුකෝ අවුරුද්දකින් දෙකකින් මලා කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ධ්‍යානෙ නැති කරලා ඉඳ තිබුණේ මේ අවුරුදු 25කින් දැන් 29කින් බුදු වෙනවා. ඉඳ තිබුණේ නැද්ද? දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැගෙනවා. So because now the මං කිව්ව එක තේරුණා නේද? මට ඒක තිබුණා මූල කාලේ. හැබැයි look, because the question Lokam, this is I had it, I probably other people had it, because if you hear this story first time, you think, so why he should just get rid of his immaterial attainments, then he should be able to meet the Buddha. But from the story we can actually understand what these fetters to immaterial, like the arupa ragas, this fetter of attachment to immaterial things, what power it has. Because this Asita was not able to, and he knew he won't be able to let go of his attachment to the material. Because normally when you hear the story, you think also then you get like, you release the jhana and then you should be okay. එතකොට අරූප කියන්නේ ඔය ධ්‍යානෙ නැහැනේ. නිකයිනෝ කාමාවචරයක ඉපදෙයි. So the problem here being, if you have these immaterial attainments and you have mastery, in the next life you take, unless something very like terrible happens, you are reborn in the immaterial spheres, and that is one of the places when you cannot have any usage of the Buddha. So again the idea was, so if he was aware this baby is going to be a Buddha in like 20 years or so, then you should be able to like let go of the material attainments and get your mind to a sensual sphere kind of good mind, and if you are going to die in a few years time, then you should be able to be reborn in somewhere in sensual sphere and get the opportunity to meet the Buddha. So then we should consider that carefully and try to find like what is the reason behind his tears there. සංයෝජනය කියන්නේ මේක තමයි. So it is the factors, or this factor of attachment to immaterial attainments itself. එකපාරට අතාරින්න බෑ ඒක. Because it is not possible to just like let go of that just like that. දැන් අපි කියමුකෝ අවුරුදු මේ අවුරුදු 5ක් 6ක් ගියා කියලා පුරුදු කරගන්න. ආයි අවුරුදු 5ක් 6ක් යන එක අතාරින්න දාන්න. Because it is something like this. So let's say you have taken this for 5 years. So getting out of that will probably take something like 5 years. ඉතින් පුරුදු කරපු කාල සීමාවම යනවා ඒක මේ මනසෙන් අයින් කරන්න. දැන් අපි කියමුකෝ මාසෙකින් පුරුදු කළේ කියලා. දැන් මාසයක් ඇති මේක පුරුදු කළා අරූපාවච. මාසයක් යනවා ඒක නැති කරන්න. අයින් කරන්න. So like even like if you train in those attainments for a month, it will take you another month to get
from the level of the attainments to the what it was before. ඉතින් බලන්න කොච්චර අමාරුද ඒක වශී වෙන්න සංයෝජනය තමයි වශී වෙන්නේ. So it is the level when which is called like mastering, let's say, mastering those attainments. So it is when this mastering of the attainments is happening when the fetters are really being produced. සංයෝජනය අයින් වෙච්ච කෙනෙකුගේ මේ ධ්‍යාන ලබාගෙන ඉන්න එක සංයෝජනයක් නෙවෙයි. Then for somebody that has managed to cut the fetters already, those same things are not fettering any longer. ඔයාට ඉතින් හොඳ එකක් ඒක. So for those it is then open. ඒ ධ්‍යානයක් සංයෝජනයක් නෙවෙයි. So because the jhana itself is not the fetter. ඉතින් ඒ මට්ටමට අපිට එන්න අමාරු නෙවෙයි. This kind of නෑ රාත් වෙන්න ඕනේ රාත් වෙන්න ඕනේ දැන් ඉතින් ඔව් දැන් ඒකට ඒක සංයෝජනයක් නෙවෙයි කියන එක. then අසිත වගේ කෙනෙකුට අර බුදුහාමුදුරු හම්බුනොත් ඒක හදන්න පුළුවන් නේද? හම්බුන පුළුවන්. හැබැයි අනිත් අයට ඒක බෑ. අනිත් අයට බෑ. ඉතින් බුදුහාමුදුරු හම්බෙන්න පුළුවන්. එයාට ඒ කාලේ මැදියේ ධ්‍යානෙන් අයින් වෙන්න. So I asked if the situation was that Asita met the Buddha already as a Buddha, then if the Buddha would have been able to like teach him in such a way that he was able to overcome the attachment. So Lokal said, yeah, that is the case, but the problem was that Asita was already old, so he knew he was not going to live enough to meet the Buddha. So, and for anybody else, it was probably impossible to do anything about these fetters to immaterial attainment. රූපාවචරේවත් එහෙමයි නිකන් සාමාන්‍ය ධ්‍යාන. So same for actually the lower one, that is the so-called fine material attainments or the first four absorptions. So Kamdu mentioned you don't have to be an arahat per se, but kind of if you train in vipassana before, then it should be okay. ඉතින් හරි අමාරුයි ආවත් ඒක අයින් කළා මේ සංයෝජනයක් මේක අයින් කළා මේ විපස්සනාවට සිත හරවන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඒක සංයෝජනයක්. ඒක ඒ විපස්සනායෙන් මේක ආවනම් සංයෝජනයක් නෙවෙයි. So what Loka was again saying was, if you manage to attain absorption or even the material attainments outside of Satipatthana, like outside of the Satipatthana practice or outside of the insight training, then those things become fetters, like they are the fettering things, and you have the fetters of attachment to fine material and non-material. But on the other hand, if you train Satipatthana and insight meditation, and within that you came to attain absorption or even the immaterial attainments, then those same absorptions or attainments won't become fetters. So those things were available in the world even before the Buddha became Buddha. So if I understood correctly, I was saying the path is about not getting stuck even in those. දැන් අපේ අය ඉතින් මේ ලොකුවට පොත් ලියන්නේ දැන් ධ්‍යාන ගැන. So these days there are some people writing a lot about these absorptions. ඉතින් ඒක මේ හොඳයි ලියන එක. ඒක කරලා බලන්න එපා. දැන් පොත් ලියලා තියෙන ප්‍රථම ධ්‍යානෙ හැටි, ဒုတိ ධ්‍යානෙ හැටි, තීම මෙන්න ඔක්කොගේම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ලියලා තිබුණාට බෑනේ ලියලා තියෙන එක ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න බෑ.
ප්‍රැක්ටිකල් ක්‍රියාව කරන්නේ. කොහොම හරි දැන් පොතේ ලියන්න පුළුවන්. ඔව්. මට ඉතින් මේ මගට තියෙන්නේ පොතේ දැනුමනේ. හ්ම්. කවුරු හරි කිව්ව එකක් අහපු එකනේ. එහෙනම් මට අජත්තව හැදිලා නැහැ. හ්ම්. හ්ම්. So the problem is like you might be able to write about those things without actually having the experience itself. Because like if you have good, let's say, academic or Buddhist knowledge or something like that, you might be able to write in great detail, like the first jhana absorption is like this and this and this, even without actually ever experiencing it yourself. අජත්තව හැදුනොත් ඒක ආයේ විපස්සනා කතාව නැතිපත්තන කතාවක් ඕනේ නිකන් වැඩක් නෙමෙයි. But Lokam just try to make point, but if you manage Satipatthana having. ඔව්. හැදුනොත් ඉවරයි. හැදුනොත් ඉතින් So Lokam is like if you manage to attain those absorption outside of Satipatthana practice, then it's like the end for you because you won't have any need for inside practice or anything else. ඒක නිසා තමයි අතරින්ද බැරි නිසා තමයි මේ සංයෝජන So කියලා කියන්නේ. that's why it is called factors in the very first place. ඔය ඉතින් මහන්සියන අතරින්ද බෑ. So sometimes the person even might be struggling, exerting himself or herself to relinquish or get rid of those factors, but it's like very difficult or almost impossible. අවුරුදු 25න් හොයාගත්තා කියන්නේ කොයි. So let's say it took you 25 years. ඔව් කොච්චර සතිපට්ඨාන ඉගෙන ගත්තත් මොනෝගලත් සතිපට්ඨානෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ අරගෙම ඉන්න. So then no matter how much you read or try to practice Satipatthana, it's like you won't be able to use it. ඒ නිසා ඒවට සංයෝජන කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අර අවුරුදු 25ක් ගියම ආයෙත් 25ක් එළින් ගන්නද? ඔව් ඒක තියෙනවනේ අවුරුදු 25කදී ලබා ගත්තේ. ඔව්. ඒක නැති වුණොත් හොඳයි. දැන් නැති වුණොත් ඉතින් හොඳයි නැති වුණ තියෙන වෙලාවේ නම් මේ සතිපට්ඨානේ වද්දා මේ මම සංයෝජන නැති කරන්න කියලා හිතන එක වෙන්නේ. So I don't know if I got it correctly. So the point is if the if you lose the absorptions, that is kind of okay. For if it's the absorption gotten outside of Satipatthana, then it's kind of okay because you might get the idea of like getting rid of the factors and trying it in a different way. But at the time it is still there, you are still using the, like you have the absorption, then actually you won't have the thoughts about getting rid of those factors. ඒ තියෙන සුඛය, ඒ තියෙන සැපය, ඒ තියෙන විවේකය ඒක අතරින්ද කැමති නෑ ඊට පස්සේ. So because the kind of comfort, pleasure, peace, well-being of that state is such that you won't have any inclination to get rid of those or go beyond. ඒ විදිහම දේවල් සොයනවා මිසක් එහි ආදීනව දකින්න කැමති වෙන්නේ. Because it seems that is the thing you were looking for when you were practicing. So as a result, you won't be able to see the adinavas or the drawbacks or misery in those. ඉතින් දැන් ඒක Adina nodekkot. Adina nodekkot yathabhutam pajanati. යථාභූතම් පජාන නෑ ඒව එන්නේ නෑ. හරි මේක මටත් කියා දෙන්න දෙන්නේ නෑ මම මේ කියනවා. So Lokas, I cannot even like properly explain, but like the point is normally when you see the suttas, I ask about this Lokamudura. You should see both gratification and danger. Then you see the Nissarana and the Nibbida happens. So if you fail to see the danger in the thing, then this whole process of seeing the things as they are is not happening correctly. But Lokam says, ඒක හරි කියන්න අමාරු ඒක විපස්සනා වැඩෙන්න බෑ. විපස්සනා වඩන්න තරම් මේ සිත මේ ශක්තිමත් නෑ මේක අයින් කරන්න තරමට.
So it's difficult to just talk about it, like put it into right words is difficult. So comes this, if such a person even tries or tries practicing towards inside practice, at the level when the practice switches towards inside, the mind does not have the kind of potential or power or kind of needed to switch towards inside. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕන අපිට මේ අස්කන්නාත් විපස්සනා ආරම්භ කරන්න. So for the insight, we need the object of our sensual sphere as a kind of විපස්සනා for the vipassana. විපස්සනා පුරුදු එක්කෙනෙකුට ඒක විපස්සනා කරන්න පුළුවන්. So for somebody that is already prior trained in vipassana, such a person can use even those lofty states for the insight practice. නැති එක්කෙනෙකුට බෑ. But it's not possible if it's the other way around. ඔව් ඒකේ ඉන්න එක එයාට සැපයි හොඳයි So for such a one, it's just the feeling of comfort, bliss, happiness and peace is such that one does not really go beyond or towards inside. යම් වෙලාවක එක නැතුවද ආයෙ සතිපට්ඨානෙ පටන් ගත්තොත් එතකොට නම් යන්න පුළුවන් වෙයි. So if at one point such a person loses the absorption and starts in satipatthana practice, then one can proceed and start the insight practice. තියෙනවා ඉතින් සමථ පුබ්බංගම විපස්සනා කියලා. ඒක පොතේ තියෙනවා. So then there is in the script, there is one suttas, it says there is when Ananda gives like 4 approaches of attaining arahatship. So one of them was samatha practice, that is calm practice, preceding insight vipassana. ඒක ලොකු පින් තියෙන කෙනෙක් හොඳට ශක්තිය සම්පන්න මානසික මට්ටමක් තියෙන කෙනෙක් ඒක අත්හැරලා දාලා යන්න පුළුවන් ඉතින්. So what comes is that's for people with extremely high amount of merits, people that have probably already trained out in other lives, so they might manage themselves to understand this is like අර බුදුහාම බෝධිසත්ව වගේද? ඔව් ඒ වගේ. අදහස්. මේව තමයි නේද? අර සත්‍යයට. ඔව්. So it's like I ask if it's like the bodhisattva somehow realized that these material attainments are not really what he was looking for. So people with extremely high merits that have trained in other lives extensively might manage that, but දැන් සමථ පුබ්බංගම කිව්වම ඔය නිකන් ඒකාග්‍රතාවයක් සුවපත් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා දුකින් මිදෙත්වා එහෙම වෙලා ඉතින් ඒකාග්‍රතාව ඒක නෙවෙයි. ඒ සමථ පුබ්බංගම මේ විපස්සනා කියන්නේ ධ්‍යාන ලැබලා ඉවරලා යන්නේ මේ ඕක ඒක සමථයක් නෙවෙයිනේ. samatha pubbangama vipassana, that is like tranquility preceding insight, is not just getting some level of one-pointedness of mind, maybe just like saying, may I be well and happy, may all beings be well and happy, may everybody be well and happy, and feeling kind of nice. So that is definitively not enough. Here, this tranquility that is part of the mind means really attaining jhanas, actually transcending the jhanas, one enters inside that. ඔව් ඉතින් ධ්‍යාන ලැබුවෙන් පස්සේ මේ ඒකෙන් එහාට යන්න හදනවා නම් පල්ලෙහාට යනනම් ඔළුවක් ගන්න එක හරියම ධ්‍යානයක් ලැබුවොත් ඒ ධ්‍යානෙන් එහාට යන්න හිතනවා මිසක් පල්ලෙහාට නම් ඒක මෙනෙහි කරන්න හදන්නේ. ඒක මෙනෙහි කරනවා ඒ මෙනෙහි කරන්න එහා ඒකට. So if I understand correctly, something like that, normally if somebody attains the absorption, one needs to like note, let's say, properly afterwards, but
even the normally the attainer is still like noting or keeping the attention there, but in such a way as to stay at the level of the absorption. But in order for that to become an insight practice, a different kind of like deeper or some different kind of noting or attention needs to be there, and that is not there. It is there only to continue the absorption level. ධ්‍යානයක් ලබන්න අපිට සංයෝජනීය ධර්ම තියෙනවා. So for the attainment of an absorption, there are these fettering things. කාමාවචරයෙන් මේ දෙජෙක් වෙන්නත් සංයෝජනීය ධර්ම තියෙනවා. කාමාවචර වාසේ So, දෙජෙක් වෙන්න සංයෝජනීය තියෙනවා. so then there are other fettering things that kind of drag oneself to being reborn as a sense sphere, like deity or celestial being. There are these kind of, let's say, the realms of existence within the sensual sphere, which I consider more sublime and higher than human realm. So being reborn there, for that there are specific fettering. සංයෝජනීය තමයි ජීවත් වෙන්නේ. One needs to live within those fettering things. සංයෝජනීය තේරුම් ගන්නකොට සංයෝජනීය හැදෙනවා. So, but if you manage to understand those are the fettering things, then the fetters are not arising. ඔය සංයෝජනීයට ඉඩ නැතුව මේ යනකොට මේ සංයෝජනීය අයින් වෙයි. So when that starts happening, you start preventing the fetters from arising, and that's the way to go forward. ඔව්. So then this whole process is disrupted. මිනිතට වැඩ තියෙනවා හරි වෙලාවට. So that is enough for today. May you be well and happy, and thanks for listening. Gilikan සංයෝජනං අනුන්තෝරං දහං අග්ගීව ගච්ඡති. එයා විපස්සනා කර කර හිටපු කෙනෙක්නේ. සංයෝජනං අනුන්තෝරං දහං අග්ගීව. එයා විපස්සනා ගියේ කෙනෙක්. හා? ඔව්.